Ναι. Court did not overrule tariffs. They merely overruled a particular use of IEEPA tariffs. And essentially, it's to use to get a fee. I can do anything I want with IEEPA. Anything. I just can't charge anybody for it. Είπα, είναι ο νόμος που δίνει κάποια δικαιώματα στον πρόεδρο. I can license, I just can't charge them. It's ridiculous, but it's okay because we have other ways, numerous other ways. The ability to block, embargo, restrict, license, or impose any other condition on a foreign country's ability to conduct trade with the United States under IEEPA has been fully confirmed by this decision. So now there's no doubt, because, you know, there were a lot of questions about tariffs because no president was smart enough to use them to protect our country from those countries and businesses that were ripping us off. You took a look at the deficits that we had with some of these countries. It was disgraceful what they got away with for many, many decades. But now we know, because this decision affirms all those things that some people weren't sure about. In order to protect, and it says so, in order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. Thank you for your attention to this matter, and I say quite simply, which I've said for a long time, make America great again. And interestingly, we've already made it great, so I don't have to use that, but I don't think we'll ever give up on MAGA. MAGA is always going to be with us. If you have a few questions, you can let us know. But just to end, so we're going forward, we will be able to take in more money, and there'll no longer be doubt, because there was always doubt. I know the people
They say, what about all the money that we've taken in? Sir, they don't discuss that. How crazy is that? Do you have to refund $175 billion? Think of it, Peter. Very fair question. They take months and months to write an opinion, and they don't even discuss that point. We've taken in hundreds of billions of dollars, not millions. Hundreds of billions of dollars. And so I said, well, what happens to all the money that we took in? It wasn't discussed. Wouldn't you think they would have put one sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years. So they write this terrible, defective decision, totally defective. It's almost like not written by smart people. And what they do, they don't even talk about that. Your question is very basic. That was the first question I asked also to make you feel good. They say, what about all the money that we've taken in? Sir, they don't discuss that. How crazy is that? Do you have to Sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years. So they write this terrible, defective decision, totally defective. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. Therefore, effective immediately. Μάλλον δεν ακονογόμουν πιο πριν. Λοιπόν, αυτό που είπα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε αν είναι άμεση αντίδραση, αλλά ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι τη Δευτέρα θα συγκροτηθεί το Συμβούλιο Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο Τραμπ είναι ότι δεν χρειάζεται να πάω στο Κογκρέσο. Έχω ήδη τα νομοθετήματα που χρειάζομαι. Έχω το Trade Act
του 1974, του 1930 και του 1962, μέσα από τα οποία μπορώ να κινηθώ. Άρα ουσιαστικά η διαδικασία μπορεί να γίνεται πιο πολύπλοκη, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Πάλι θα επιβληθούν ταρίφες, πάλι θα επιβληθούν δασμοί. Γιατί βάζει τώρα 10% global tariffs επιπλέον για τους επόμενους 5 μήνες? Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να το κάνει γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει να επιστραφούν αυτά τα 170 δισεκατομμύρια δολάρια, ή ότι μπορεί να βγει απόφαση μετά από 2-5 χρόνια, όπως λέει, όπου σε αυτή την απόφαση θα λέει ότι θα πρέπει να επιστραφούν, γιατί η συγκεκριμένη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δεν μιλάει αν θα πρέπει να επιστραφούν. Μιλάει ότι δεν θα έπρεπε και ότι είναι παράνομη η διαδικασία μέσα από την οποία ο Τραμπ πήγε και επέβαλε αυτούς τους δασμούς. Μήπως είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας που δημιουργεί ο Τραμπ? Θα το δούμε. Πάμε να δούμε και αυτό το βιντεάκι. Why wouldn't you just work with Congress to come up with a plan? I don't have to push tariffs. I have the right to do tariffs, and I've always had the right to do tariffs, and it's all been approved by Congress, so there's no reason to do it. All we're doing is we're going through a little bit more complicated process, not complicated very much, but a little more complicated than what we had. We'll be able to take in tariffs, more tariffs. And the 122 tariffs, that 10%. Yeah. Is that going to be for 150 days, or do you want to charge that indefinitely? We have a right to do pretty much what we want to do, but we're going to charge it starting effectively, I think it's 3 days from now. A few people. You just work. Για να συνοψίσουμε. Λοιπόν, οι ταρίφες σύμφωνα με τον Τραμπ δεν φεύγουν. Θα επιβάλλει επιπλέον δασμούς, θα επιβάλλει επιπλέον ταρίφες όποτε θέλει και όπως θέλει. Αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει θέμα. Υπάρχει εσωτερικό θέμα στις ΗΠΑ κυρίως, όπου οι ταρίφες και οι δασμοί ξανασυζητιούνται. Έχουμε μια συγκεκριμένη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που λέει ότι επιβλήθηκαν παράνομα και ουσιαστικά ο Τραμπ ψάχνει μέσα από άλλους νόμους να επιβάλλει δασμούς και ταρίφες. Το αν θα πρέπει να επιστραφούν και πότε πρέπει να επιστραφούν είναι κάτι το οποίο ακόμα ξεκάθαρα δεν το γνωρίζουμε. Αλλά όπως είπα και πριν, για να επιβάλλει αυτό το 10% globally, δηλαδή above, πάνω από αυτά που έχει επιβάλει, βάζει κι άλλο ένα 10% παγκόσμιους δασμούς, οτιδήποτε εισάγεται στις ΗΠΑ, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι φτιάχνει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, θεωρώντας ότι αυτά τα 170 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει εισπράξει μέχρι στιγμής από τις εταιρείες που εισάγουν στις ΗΠΑ θα χαθεί. Και θα πρέπει να επιστραφεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλει μέσα από άλλες διαδικασίες και μέσα από άλλους νόμους, αυτούς που ανέφερα πιο πριν, νέους δασμούς. Ή ότι οι συμφωνίες που έχει κάνει για επενδύσεις, για να μειώσει τους δασμούς και για να φέρουν οι εταιρείες επενδύσεις στις ΗΠΑ ακυρώνονται. Και αυτές συνεχίζονται. Παρακολουθούμε το θέμα. Δεν θέλω να συνεχίσω να πλατιάζω σχετικά με το βίντεο. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Αν έχουμε περισσότερα νέα, θα ξανακαλύψουμε το θέμα. Σίγουρα από Δευτέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα νέα. Σίγουρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Και μακάρι να ζούμε χωρίς δασμούς. Τι να πω. Δασμοί σε όλα. Είναι βασικό ότι τελικά
Αμερικάνος καταναλωτής πληρώνει αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο γίνει αυτό κατανοητό στις ΗΠΑ. Το προϊόν ακριβένει. Εφόσον επιβάλλονται ταρίφες και δασμοί. Θα δούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τη θέαση. Κάντε like, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μη κάνετε. Και όσοι τέτοια ώρα είσαστε σε βραδινό ψάρεμα και σε καλαμάρια, δυνατά παιδιά. Hook them.